para la gente. Ese es el eslogan nuestro. Este smart contract está diseñado ¿para quién? Para la gente. Así que si tú estás hoy aquí en esta noche, es porque alguien vio esos talentos, esos dones en ti para que tú puedas desarrollarte y puedas llevar esta oportunidad a la humanidad entera. Así que con solo un par de semanas que tenemos en este momento al aire en el mundo, ¿qué ha pasado? Ha pasado algo que jamás había sucedido en redes de mercadeo. Número uno, tanta gente junta en un solo contrato, en una sola visión, en una sola oportunidad. El liderazgo que se ha unido aquí es un liderazgo de lujo. Así que si tú estás aquí esta noche, siéntete privilegiado y tenemos noticias, tenemos unas noticias bien interesantes y son más que interesantes, son emocionantes. Mira, es hora de que obtengas parte de tu león. ¿Por qué? Porque Lionshare estará devolviendo Ethereum en este mes de agosto. El primer concurso de ventas de Lionshare, cualquier persona lo puede lograr. Y mira cómo funciona. Cualquier persona que realice 3 ventas personales tendrá su identificación ingresada en un sorteo. Y ese sorteo, ¿en qué va a ser? Va a ser en Ethereum. Y ese Ethereum que está disparado, va hacia arriba, tú no te lo puedes perder. Así que, ¿cómo funciona? Primer nombre sorteado, se ganará 5 Ethereum. Mi amigo, casi $2,000. $2,000, por lo menos en mi país, Colombia, estamos hablando de casi que 5 sueldos, 6 sueldos mínimo que se gana una persona trabajando 8 horas al día, aquí solamente compartiendo una información, aprendiéndote el plan de compensación, aplicando las estrategias que te está brindando este equipo. Estoy seguro que te lo vas a lograr ganar. Segundo nombre sorteado, 3 Ethereum. Y tercer nombre sorteado, 2 Ethereum. Este sorteo se realizará cuando? En vivo, el 16 de agosto. O sea que aquí todo es, aquí nada, así como el contrato inteligente, es transparente, está visible, es público, ¿verdad? Ese concurso es para todos y por cada 3 ventas que tú puedas tener tu identificación, vuelve y entras en el sorteo. Así que es hora de que obtengas esa parte de tu león. Bueno, en la noche de hoy tenemos un presentador de lujo. Yo me quito el sombrero cada vez que escucho a mi amigo, mi socio, Andrés Noguera, desde la ciudad de Medellín, el cual te va a transferir tanto una información como una visión. Así que desconéctate de las redes sociales. Este no es momento para estar mirando chat ni nada, sino simplemente pon todos tus canales aquí pendiente de la información, porque de pronto esta puede ser tu segunda, tu tercera oportunidad o la última oportunidad de tu vida, así que aprovéchala. Vamos a recibir a nuestro amigo desde la ciudad de Medellín, Andrés Noguera, con toda esta información de lujo. Andrés, la sala es tuya, mi hermano. Hola, hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Francisco, por esa tremenda bienvenida, papá, por esa tremenda apertura. Bueno, la verdad, muy contento, bendecido, la verdad. Digamos que en estos momentos viviendo cosas inexplicables en plena pandemia. Para quienes no me conocen, mi nombre es Andrés Noguera, les hablo desde la ciudad de Medellín. Es un honor, un privilegio, los siguientes 30, 40 minutos, poderles explicar qué estamos haciendo, qué es lo que nosotros estamos desarrollando en ese momento que nos tiene contentos. Bueno, señores, muy fácil, muy sencillo. Voy a compartirles la pantalla primero y me confirman que por favor estén viendo. Ok, ahí me confirma, por favor, si ven la pantalla. Perfecto, listo, Octavio. Muchas gracias por confirmar. Bueno, simplemente sencillo. Digamos que el tema yo lo hago en una explicación muy breve y me gusta, digamos, contar parte de mi historia. Porque digamos que hace 4 años, 5 años, yo estaba como empleado normal, llevaba 10 años de empleado de una multinacional. Y algo que identifiqué o algo de lo que me di cuenta era que no me iba a quedar por 40, 50 años hasta lograr la famosa pensión. En esos momentos que empecé ya como a incomodarme por el tema de esa rutina del día a día, vivir el mismo horario, la misma salida, los mismos compañeros, los mismos sitios de almuerzo, en fin, una rutina de 10 años al final realmente agota, cansa. Y empecé a buscar oportunidades. Yo dije, tiene que haber algo diferente en este mundo para uno lograr tener cosas o lograr hacer cosas diferentes. Y en esa búsqueda llegó una persona que me empezó a hablar de las criptomonedas, del Bitcoin como tal. Me dijo, Andrés, me llegó esta información, esto se llama Bitcoin. Dice que es una moneda que nació costando centavos, que en ese momento costaba $450 y dice que va a llegar a $1,000 o más. Ahí en ese momento simplemente yo dije, aquí hay una tremenda oportunidad, voy a aprovecharla.
Así que compré 4 Bitcoin en ese entonces, $450. Al cabo de 4 o 5 meses, esas monedas ya estaban llegando casi a $1000. ¿Qué pasó en ese momento? Simplemente dije, bueno, Andrés, aquí hay una tremenda oportunidad y vamos a apostarle con toda, vamos a aprovecharla como más podamos. Empecé a sacar créditos bancarios, vendí un automóvil que tenía, del salario que recibía como empleado, dejaba una gran parte y al final logré acumular una muy buena cantidad de monedas. ¿Qué pasó al final de la historia? Prácticamente entre año y medio, 2 años máximo, logré vender monedas que compré entre $450 y más o menos $1200. Logré venderlas después entre $8000 y $9000. Permítame un momento acá, pena. Entonces, al cabo, digamos, al final de la tarea, esas monedas que logré vender entre 8000 y 9000, que había comprado entre 400 y $1000, logré sacarle muy buena ganancia. Con esa ganancia lo que hice fue apalancar inversiones en finca raíz. Esa finca raíz ya me generaban los famosos ingresos pasivos. Mucha gente no entiende qué es eso, pero los ingresos pasivos es cuando aseguramos nosotros mismos por cuenta propia la pensión. Digamos que yo me puedo quedar el resto de mi vida haciendo cuarentena y mes a mes a mí me está llegando los arriendos, la renta de estos inmuebles. En ese entonces, cuando me empezaron ya a generar esos ingresos, los apartamentos que había comprado, lograba ya casi que igualar mi salario como empleado, por ende renuncié, logré despedir a mi jefe y me dediqué al mundo del emprendimiento, me independicé. Pero entendí una cosa, de que ya la forma de montar negocios, de ser independiente, de ser emprendedor, no era la forma tradicional que nos habían enseñado digamos, en mi país, Colombia. Montar todo lo que termina en IA, una panadería, una droguería, una carnicería, todo ese tipo de negocios que normalmente, digamos, han sido los tradicionales, ya entendía que no era la forma de hacer negocios. Sabía que ya la forma era la era digital, los negocios digitales, porque había sido testimonio de ello. Había comprado Bitcoin muy barato y había vendido Bitcoin muy caro. Con eso, digamos que había logrado hacer una muy buena inversión. De ahí para acá, 4 años para acá, me he dedicado a eso. Me he, digamos, apasionado el mundo de los negocios digitales. He logrado apalancar muy buenos negocios. De las ganancias que obtengo acá, las aterrizo allí, digamos que en la finca raíz, que viene siendo el negocio más seguro. Ahora, todo esto, digamos que funciona, realmente funciona. Y ahora en plena pandemia, en plena cuarentena, es cuando más debemos aprovechar y apalancarnos con los negocios de las inversiones digitales. Hoy por hoy, digamos que existen allá afuera muchas oportunidades. Miles y miles de negocios allá afuera existen donde prometen una cantidad de rentabilidades diarias, que hacen trading, que hacen arbitraje. Señores, yo por experiencia en algunos negocios que he tenido, la verdad que cuando yo le digo a la persona, si usted va a invertir en este tipo de proyectos, revise muy bien y si en lo posible va a invertir, invierta algo que esté dispuesto a perder. Punto. Con eso le digo todo. Con los contratos inteligentes, con Lionshare, usted aquí viene a un proyecto 100% libre de riesgo. ¿Qué es lo primero? Vamos a trabajar con la moneda Ethereum, la segunda moneda más importante del mercado después del Bitcoin. Una moneda bastante llamativa, una moneda que tiene digamos, un volumen de transacciones entre los 10,000 y 15,000 millones de dólares diarios. Eso es algo bastante bueno. Digamos que cuando yo identifico una moneda, siempre me guío qué tanto la usa la gente. Con eso yo sé si va a tener proyección o no. Ahora, una de las primeras posiciones, Ethereum en este momento está tocando casi $400. Hace menos de una semana estaba en 213, 30, 40 dólares y hace un mes estaba más o menos en $130. Según expertos, esta moneda va a volver a llegar a 1000, 1400. Hay proyecciones incluso de que llegue a 2000 e incluso $3000. La tarea que nosotros tenemos aquí con Lionshare es enseñarles a ustedes a ganar la mayor cantidad de Ethereum antes de que esa moneda se trepe a 1000, 2000, $3000 y logre beneficiarse de lo que es el tema de ganar en criptomonedas. Ahora, detrás de Ethereum existe la tecnología blockchain. Blockchain viene siendo la tecnología que revolucionó todo este movimiento de las criptodivisas. Digamos que se lanzó con base en las criptomonedas, pero va a ser usado y sí está siendo usado incluso en muchas más cosas como gobiernos, entidades bancarias. Hace 4 años, cuando yo le hablaba a las personas de criptomonedas, yo les decía, brother, cómprate unas Bitcoin, cómprate unas moneditas, ahórralas. La gente me decía, pero es que el gobierno me dice que eso no es permitido, que eso es ilegal, que no sé qué cosa. Mi mamá y mi papá me dicen que eso me van a estafar, mi amigo también me dice que me van a estafar. La gente, por estar tan enfrascada en el sistema, dejan pasar tremendas oportunidades.
Así que hoy por hoy no me desgasto, incluso aquí tampoco les explico qué significa blockchain, simplemente les dejo una tarea de que vayan a Google, Google lo sabe absolutamente todo. En mi país, Colombia, existe un banco que se llama Bancolombia. Yo le digo, vaya a Bancolombia o vaya a buscar en Google Bancolombia Bitcoin. Va a encontrar una información donde Bancolombia le enseña a la persona qué es Bitcoin, qué es criptomonedas, qué es blockchain, qué es minería, una cantidad de cosas que yo digo, bueno, si no me cree a mí, ya el colmo si no le crea a esta entidad bancaria. Ya después de esto surgen o nacen lo que vienen siendo los smart contracts. El smart contract viene siendo algo, digamos, una solución a todo lo que es el tema de corrupción, todo lo que es el tema de que si yo hago un negocio, no tengo que estar, digamos, a la expectativa o prevenido de que de pronto me vayan a fallar, de que no me cumplan. Toda esa tecnología hace que al final las cosas que yo vaya a generar en tema de negocios sí o sí se cumplan bajo esta tecnología. Un banco muy reconocido también a nivel mundial, si usted lo buscan en ese momento por Google, BBVA Smart Contract, enseñan al detalle en qué consisten los Smart Contracts, cómo funcionan y para qué son diseñados. Ahora, nosotros que ya tenemos esa información, simplemente la usamos y nos beneficiamos de ella. ¿Cómo nos beneficiamos? Montando un Smart Contract, un contrato inteligente a raíz o con base a la tecnología blockchain de la moneda Ethereum. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Algo que a mí me encanta y que me llama la atención del tema de los smart contracts es que son 100% descentralizados. Esto lo hacen proyectos demasiado seguros. Allí no almacenan datos que vayan después a difundir, que después vayan a vender a Big Data, todo ese tipo de cosas. Es un proyecto 100% transparente. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo y por qué lo recalco y lo repito? Porque lo que le digo, allá afuera se va a encontrar muchas cosas que le van a ofrecer monedas, que la moneda sea la moneda del medio ambiente, que la moneda del café, que va a tener proyección. Señores, no coman cuento. Cuando ustedes les hablen de todo ese tipo de proyectos, ya en Internet existen páginas oficiales donde usted puede consultar. Por ejemplo, si usted quiere saber de monedas, va a ir a una CoinMarketCap, ahí se la regalo gratis para que usted entienda que las primeras 30, 40 monedas son las que van a tener proyección a futuro. Que existe más de 5.984 y usted le está vendiendo un proyecto, una moneda, llegue y búsquela acá. Si esa moneda no aparece, no le arrojan la información, simplemente no existe. ¿Ok? Ahora, ya entendiendo, digamos, esto, de los proyectos que tanto ofrecen rentabilidades y una cantidad de cosas, uno tiene que ponerse en una tarea, digamos, minuciosa de buscar quién es el corporativo, quién es el músculo financiero, dónde están las oficinas, si realmente están regulados, vigilados, muchas cosas. Al final pueda que esa información uno la consiga, mitiga el riesgo, pero yo siempre digo, donde yo tenga que entregar mi capital, donde estén haciendo operaciones o estén supuestamente trabajando con ese capital, hay un altísimo riesgo, ¿ok? Los smart contracts me evitan absolutamente todo eso. No tengo que preocuparme quién es el dueño, quién está montado, nada. Si el smart contract está montado, lo que viene siendo en la tecnología blockchain de Ethereum, estoy 100%, digamos, tranquilo de poder promover algo con tranquilidad. Ahora, ¿cómo funciona Lionshare? Muy sencillo. Existen dos plataformas, dos opciones de poder generar, digamos, ingresos ilimitados. Cada plataforma cosa o digamos nos ofrece 16 centros de negocios o mesas que al final se convierten en 32 opciones de generar ingresos constantemente en Ethereum. Ahora, déjeme hacerle aquí una recomendación y algo que usted de pronto no ha identificado, pero si usted tiene un dispositivo celular, un computador y usted tiene internet en su casa, déjeme decirle que tiene un cajero automático y no lo sabe aprovechar. Nosotros le vamos a enseñar cómo es que usted va a sacarle 5, 10, 15, 20, 30 dólares, 50, 500, $1,000 en cuestión de días y semanas. ¿Qué es lo que me encanta de este proyecto? Lo masificable que es. ¿Qué significa? Que le puedo llevar a la mayor cantidad de personas el mensaje de compartirles este proyecto para que sean parte de él, porque la persona puede empezar desde 15 a 20 dólares siendo parte de este contrato. Ahora aquí algo importante, tenemos testimonios que han ingresado con solo ese capital y en cuestión de 2 semanas han generado por encima de 500, $1,000 y mucho más. Todos ingresando con ese mismo capital. Yo le hago una analogía rápidamente. Si yo quiero ganarme $500 en mi país, Colombia, debo hacer una inversión mínima de unos $70,000 en un apartamento o en una casa. Eso a mí me puede representar en un arriendo mensual entre 500 y $700. Incluso eso es mucho. Ahora, si yo le digo que hay un negocio donde usted puede empezar a ingresar con solo $20 y puede generar ese mismo capital de ingreso como si tuviera un apartamento de $70,000, dígame si no hay una tremenda opción y más en estos momentos de pandemia. Pues así es como yo aprovecho estas tremendas oportunidades de negocios digitales, saco muy buen capital y sigo apalancando esos apartamentos de $70,000 para que mes a mes me estén llegando sí o sí $500 sin falta.
¿Cómo funciona después de que yo ya esté siendo parte del contrato inteligente? Ya sé que existen en total 32 mesas, 32 centros de negocios que constantemente me están llegando o me están empezando a generar fracciones de Ethereum. Voy a explicar lo que consiste, lo que viene siendo el paquete del Lion 1, un paquete que se conforma, digamos, por el primer centro de negocio. Cuando yo ingreso al negocio, digamos que yo ingreso con $20 en ese momento, automáticamente se va a habilitar lo que viene siendo el centro de negocio del Lion 1 y el centro de negocio del Lion 2, los primeros centros de negocio. Cada centro de negocio se habilita con $10. Entonces, de los $20 que yo pago, se va a habilitar el de arriba y se va a habilitar el de abajo. Hasta ahí todo normal. ¿Qué pasa? Yo empiezo a prospectar, yo empiezo a compartir la oportunidad con la mayor cantidad de personas posibles. Mucha gente me dice, Andrés, pero es que a mí ese tipo de cosas no me gustan, a mí no me gusta estar detrás de la gente, vendiendo, ofreciendo. Yo digo, brother, en este momento es demasiado fácil poderle llegar a las personas, porque ya las personas no tienen excusa de que no tengo el tiempo porque todo el mundo está en la casa. Las personas tampoco tienen la excusa de que en ese momento mi trabajo no me da el tiempo porque todo el mundo, una gran, porcentaje de personas se están quedando desempleados, otros no han logrado salir a aperturar sus negocios, digamos, si son como independientes. La gente en ese momento, incluso en Google, es tendencia a la búsqueda de negocios digitales, ingresos por Internet, cómo gano por Internet, todo ese tipo de cosas. Así que si yo simplemente le digo, brother, hay una oportunidad donde puedo empezar con $20 y en una semana me puedo sacar más de 100, $200, ¿le interesaría conocer? La gente está buscando eso porque saben que hay una muy buena alternativa. Y algo que todos sabemos es que sí o sí, los ingresos no pueden parar, no pueden dejar de llegar a un hogar porque nadie puede dejar de comer. Digamos, algunas obligaciones financieras no pueden esperar tampoco. En fin, cuando la persona toma la decisión de ser parte de mi proyecto, digamos que de este primer centro de negocios se conforma por 3 posiciones, cuando la persona se anima, ya toma la decisión de ser parte de mi equipo, va a ocupar esta primera posición. Automáticamente digamos, esa comisión sube a lo que viene siendo el contrato y de inmediato el contrato toma esa comisión y me la envía a mi wallet, a mi dispositivo celular o al computador, según donde tenga descargada esta wallet, y ahí yo puedo venderlo, monetizarlo, o si soy inteligente y no tengo necesidad de venderlo, lo ahorro y más adelante sé que lo puedo vender por un mayor precio. Sigo compartiendo la oportunidad, llega una segunda persona que ocupa esta segunda posición. Tan pronto sube esa comisión al contrato, de inmediato el contrato identifica que yo fui quien traje a esa persona y me envía esa comisión a mi wallet. Cuando traigo a la tercera persona que quiera ser parte de mi equipo, automáticamente esa comisión llega al contrato, pero el contrato dice, Andrés, esta viene siendo la renovación, por ende, esta comisión va para el sponsor, la persona que lo trajo usted al proyecto, ¿ok? En ese momento se cierra lo que viene siendo el primer ciclo. ¿Qué quiere decir? Que se van a desocupar nuevamente esas 3 casillas. No significa que ustedes, las 3 personas que trajo, se les desaparezcan, no. Esas 3 personas ya hacen parte de su equipo y van a empezar también a trabajar. Yo puedo traer una cuarta, una quinta, una sexta, séptima, octava, novena, 10, 15, 20, 30, 50 personas, la mayor cantidad de personas posibles. Con eso sí o sí, digamos, garantizo que los ciclos sean mucho más rápidos. ¿Por qué? Digamos que yo solamente traigo las 3 personas, no traje nadie más, pero traje 3 personas duplicables, 3 personas que se dejan enseñar, que aprenden rápido y empiezan a promover la oportunidad. Cuando una de ellas también cierre su primer ciclo, o sea, que traiga su primero, su segundo, que ellos lo cobran, y traen un tercero, ese tercero me sube a mí y me va a ocupar esa casilla de acá. Esa comisión la recibo a mi wallet. Otra persona de ese equipo, esos 3, también hace el ejercicio de cerrar su primer ciclo, que trae su primero, su segundo, que lo cobran ellos, y el tercero le sube al sponsor, que soy yo, o sea, me va a ocupar esta posición, ya cobré por el trabajo de mi equipo. Y de esos 3, otro también, digamos, que hizo su primer ciclo, cobró sus primeros 2, y el tercero me subió a mí, pero como es mi renovación, no la cobro, sino que sigue para el de arriba. Que lo bueno, que el contrato lo hace todo de inmediato en caliente. Si yo estoy firmando a una persona en ese momento, vía Zoom, la persona está en España, tan pronto ella haga el pago, en menos de un minuto la comisión está en la wallet según a quien le corresponda. Aquí vemos, digamos, cómo se conforma ya lo que viene siendo los 16 centros de negocios, las 16 mesas y las fracciones que conforman cada centro de negocio. Yo empiezo con una fracción, digamos, de $10, la siguiente viene siendo de 20. Aquí la vemos en fracciones de Ethereum. Según el Ethereum, como está subiendo, pues la fracción va aumentando también el valor. Algo importante a tener en cuenta, y se lo explico desde la mesa número 9, mesa número 10 en adelante. Digamos que la mesa número 9 se conforma de 2 Ethereum. ¿Qué quiere decir? Que la primera persona me genera a mí 2 Ethereum, la segunda me generan 2, en total son 4. Recuerden que la tercera es la renovación. De 4 Ethereum que me he ganado aquí, necesito solo ¿cuántos para habilitar la mesa 10? 3.
¿Qué quiere decir? Que me queda un Ethereum para ya poder monetizar, vender, ahorrar, como quiera manejarlo. Mesa número 10, tengo 3 Ethereum, se conforma de 3 Ethereum. ¿Qué quiere decir? Que las 2 primeras personas que cobran al cerrar el primer ciclo voy a ganar 6 Ethereum. ¿Cuánto necesito para la siguiente mesa? Solo 4. ¿Me van a quedar cuántos? 2 para poder monetizar o vender, y así sucesivamente. Son 16 mesas, la máxima mesa es de 16 Ethereum. Lo importante es que al final de la carrera, con solo 2 personas que me persigan, que digamos sigan el ejemplo de crear la carrera, logro generar una ganancia. Primero, de habilitar mis 16 centros de negocios o mesas, y al final me queda una ganancia de 55.59 Ethereum netos, ahorrados directamente en mi wallet. Lion 2, esta es una parte muy importante de este proyecto, porque aquí existe el apalancamiento de lo que es el trabajo en equipo. Acá me voy a beneficiar con todo lo que viene siendo el trabajo que yo desarrollo, lo que se mueve a profundidad, lo que trae mi sponsor que viene conociendo como spillover, todo ese tipo de cosas. Fíjense que la anterior era de 3 posiciones, la Lion 2 se conforma de 6. No significa que tengan que traer 6 personas. Recuerde que aquí lo vamos a construir con el trabajo de todo el equipo. Las 2 primeras posiciones son posiciones o pagos que se dan en una repartición global. Posición 3, 4 y 5 son comisiones que recibo directamente a mi wallet, y la posición número 6 viene siendo la renovación, o sea, esa comisión va para mi sponsor. Automáticamente vuelve y se renueva, se desocupan las 6 posiciones y vuelvo y hago el trabajo, pero aquí con todo el equipo. Eso significa que los ciclos van a ser mucho más rápidos si hay un buen trabajo de equipo, ¿ok? Al final de la tarea, la misma cantidad de mesas o centros de negocios del Lion 1 vienen siendo la misma cantidad de mesas del Lion 2. 16 mesas en totales, cada uno por el mismo valor del Ethereum. Ahora, algo, digamos, importante a tener en cuenta y un consejo que les doy. Si usted logra ver una tremenda oportunidad aquí como nosotros la estamos viendo, mi consejo en ese momento es que inicie con la mayor cantidad de mesas posibles. ¿Por qué lo digo? Porque si usted empieza, digamos, con solo 1 o 2 mesas y empieza a compartir la oportunidad con sus personas, con las personas cercanas que de pronto puedan ver la oportunidad de trabajar acá, deciden entrar en grande y habilitar, digamos, 6 o 7 mesas. Pues si usted está solamente habilitado con 1 o 2, va a perder la comisión de la 3, de la 4, de la 5, de la 6 y de la 7. ¿Qué debo hacer? Desde el inicio. Si yo puedo empezar de una vez con 4, 5 o 6, háganlo. Es mejor, con eso asegura que usted puede traer gente de una vez de esa capacidad de inversión. Si no puede, no importa. Lo importante es que usted arranque con el tiempo, con el mismo trabajo que usted va empezando a beneficiarse, se va apalancando. Importante también, entre más mesas logre tener habilitadas en Lion 2, recuerde que hay un beneficio del equipo. Eso es muy importante. La cantidad de mesas que yo habilite en Lion 1 son la cantidad de mesas que me permiten habilitar en Lion 2, ¿ok? Al final de la carrera, en Lion 2, con el cerrar del primer ciclo, haciendo la carrera completa de las 16 mesas, obtengo una ganancia de 111.16 Ethereum. La suma de los dos, digamos, al total de las 32 mesas, me deja una ganancia de 166 Ethereum, solamente cerrando el primer ciclo. Hagamos un ejemplo de más o menos 6 personas. Si al final yo traigo 10, 15, 20, 30, aquí hay personas que incluso en solo 15 días ya están con números grandes de Ethereum. Aquí les vamos a enseñar cómo sí o sí llegar a 1000 Ethereum y tenerlos ahorrados para con esa moneda llega a $1000, tome su primer $1.000.000. ¿Ok? ¿Cómo empezamos en Lionshare? Muy sencillo. Lo primero que hacemos es descargar una billetera en lo que viene siendo el dispositivo celular o en el computador. Todo esto obviamente lo hace con el acompañamiento de la persona que le invita a conocer el proyecto. El segundo paso es comprar la fracción de Ethereum que vale a 15, $20. Y solamente la gente me dice, pero es que ¿dónde lo consigo? ¿Cómo lo consigo? Yo simplemente le digo, donde hay internet se puede conseguir, punto. Cada país hoy por hoy ya manejan varias opciones, varias plataformas donde puedo comprar directamente, cajeros automáticos de Bitcoin o Ethereum donde puedo ir a comprarlos. Hay muchas posibilidades de poderlo conseguir, es muy fácil. Las personas que han llegado al proyecto, que han conocido, que han sido de países que uno ni creería que llegaría la oportunidad, se consiguen, hacen parte del proyecto sin problema. Paso número 3, pedir el link del referido, de la persona que me compartió la oportunidad. Por medio de ese link es que yo hago parte del contrato inteligente. Y el paso número 4, y el paso mejor de todos, empezar a disfrutar. No es necesario que usted se aprenda primero cómo explicar el negocio, se aprenda a entender lo que son criptomonedas, para poder, digamos, ahí sí hacer parte de esa tremenda oportunidad. Yo digo, con que usted haya identificado una tremenda oportunidad aquí, simplemente tome acción, comuníquese con la persona que le extendió la invitación, dígale que está listo para empezar y vamos para adelante. Hay muchísimo por aprovechar realmente en este tiempo de pandemia con este proyecto. Ahora, rápidamente, y algo que a mí me gusta explicar siempre, es darle la seguridad a la persona del proyecto en el que estamos, porque estamos, digamos, desarrollando algo
con base a la tecnología blockchain. Y esta es la página, digamos, de contrato inteligente. Es una página donde yo veo toda la información, pero lo que es importante es que si la página se cae, si la página desaparece, no importa. No importa por qué, porque el contrato está montado directamente lo que viene siendo aquí en la Etherscan. Para que tengan, digamos, una visión rápida, Etherscan viene siendo el libro contable de la moneda Ethereum. Recuerden que es la segunda moneda más importante, que en las últimas 24 horas movió más de 13.000 millones de dólares. Aquí vemos volumen de 24 horas, 13.000 millones de dólares en transacciones. Es una moneda que la usa muchísimo la gente. Está en 399, 400 dólares, ¿ok? Entonces, Etherscan viene siendo el libro contable. Es uno de los principales, digamos, páginas del ecosistema de Ethereum. Y esta, digamos que aquí quedan registradas absolutamente todas las transacciones. Ahora, yo quiero saber si aquí realmente está configurado el contrato de Lion Share. Yo lo escribo aquí y aquí me sale lionshare.io. Yo ingreso a lo que viene siendo el contrato inteligente y fíjense, aquí está. ¿Qué es lo importante? En tokens de RC20, que son monedas o tokens que se hacen con base a la tecnología blockchain de Ethereum, vemos como monedas como Tether o Chainlink o Binance almacenan en market cap más de 10.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Son monedas bastante fuertes, bastante, digamos, robustas. Y aquí podemos ver que hay más de 279.511 tokens en contrato directamente con Ethereum. Pero esas monedas almacenan capitales robustos directamente en contratos con Ethereum. Ahora yo les digo a las personas, aquí es donde yo estoy tranquilo de que Lion Share no se queda con un solo centavo en sus wallets o en absolutamente ningún lado. Todo, absolutamente todo lo que se mueve, que han sido más de 204.000 transacciones, en ese momento estoy seguro que son más de 5 millones de dólares, se han repartido en las wallets de las personas que hacemos parte del proyecto. Esto para mí es realmente tranquilidad, de que yo le puedo hablar con transparencia a la persona. De pronto aquellos que ya tengan conocimiento sobre configuración, todo el tema de código encriptado, aquí pueden leer lo que es el código de Lion Share, un código abierto para que las personas lo lean y cerrado para que nunca se pueda modificar, para que de pronto nunca nos vayan a cambiar las condiciones. Absolutamente todo lo van a encontrar aquí, ¿ok? Ahora, aquí lo que yo les explicaba de cómo el mismo contrato se encarga de hacer digamos, los envíos de las comisiones. Aquí vemos lo que viene siendo un hash o una comprobante de transacción. Vemos cómo se hace el envío desde una cuenta de Ethereum. Vemos cómo llega a lo que es el contrato de Lion Share, un contrato totalmente verificado que tiene el chulito verde. Cuando no tienen este chulito, señores, salgan corriendo. El mismo contrato se encarga de tomar la fracción, que es una fracción de 0.05 de alguna de las mesas, casi 20 dólares, y en ese momento identifica a cuál wallet se le tiene que enviar y hace el envío de inmediato. Fíjense que no se queda con absolutamente nada y tampoco me está cobrando una comisión por ese trabajo. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Hay un proyecto demasiado seguro, 100% libre de riesgo para aprovechar estos momentos de pandemia y cuarentena. De aquí vamos a tener testimonios de personas que en plena pandemia lograron capitalizar y amasar fortunas. Para finalizar mi testimonio, en tan solo 15 días que llevamos de proyecto, he logrado generar lo que antes me ganaba en un año como empleado. Sigo y reitero nuevamente de que las oportunidades hoy por hoy están en las inversiones digitales. Así que, señores, hasta aquí es, digamos, mi parte de la explicación de cómo funciona esta tremenda oportunidad. Si usted vio una oportunidad para usted, comuníquese con la persona que lo invitó, dígale que está listo para arrancar, cuenta con el apoyo de un tremendo equipo de líderes a nivel mundial. Estos espacios son para ustedes, tenemos espacios todos los días de presentaciones, capacitaciones y, señores, tenemos contrato para mucho. Así que no deje pasar esta oportunidad y los esperamos para trabajar hombro a hombro. Entonces, a todos simplemente una feliz noche y Dios les bendiga. Bye, bye. Francisco, papá, la sala es toda tuya, my friend. Gracias, Andrés. Yo estoy listo para empezar de nuevo. De verdad que sí. Con esta explicación nos dejaste Ya te paso el link de referido, my friend. Bueno, queremos ver testimonios. Vamos a hacerlos hoy de una manera dinámica, diferente, rapidito. Y yo quiero empezar por las mujeres. Por aquí veo a Alexa. Alexa, ¿nos puedes abrir tu micrófono, por favor? Y en 30 segundos nos dices cómo te sientes en este momento y desde qué parte estás tú haciendo el negocio. Sí, claro. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Alexa, estoy hablándoles desde Sao Paulo, Brasil, pero soy orgullosamente ecuatoriana y les comento que estoy súper entusiasmada porque en apenas 15 días he generado
más de lo que yo ganaba mensualmente y realmente con mucho estrés. Y en este momento lo he ganado en un negocio que me gusta, que me hace brillar los ojos y realmente esta suma la voy a superar muchas veces más y este mismo mes lo vamos a hacer, ¿ok? Gracias, Alexa. Gracias, Alexa. Vamos con otra mujer. Una mujer que se ha ganado un espacio porque el compromiso que también tiene ella con esta organización se ha notado desde el primer día. Katy Rodríguez, por favor, danos unas palabras para que tú sigas impactando la vida de tantas mujeres, porque eres un ejemplo a seguir. Hola, hola, buenas noches a todos. Gracias, Francisco. Bueno, mi mensaje es, como siempre se los digo en cada presentación, si de repente tú hoy no entendiste algo, que de verdad que me quito el sombrero porque la presentación estuvo maravillosa, más transparente no pudo estar. Y realmente eso es lo que nos gusta, que te estamos mostrando un negocio totalmente transparente donde cualquier persona puede decir, o sea, mira, revisarle lo que quieras al contrato. Y si algo no entendiste, mi consejo es toma acción, toma la decisión, llama a esa persona que te invitó y dile, quiero hacer el contrato contigo, quiero hacer el negocio contigo. Y yo te aseguro que esa persona que pensó en ti está en la disposición de llevarle la mano para enseñarte a gatear, caminar, correr y volar y a empezar a generar ingresos y activar tu economía. Gracias, Katy, gracias. Me gustaría ver que otra mujer levantara la mano, pero mientras tanto, vamos a darle también el espacio a alguien que nos ha mostrado también un camino y es un ejemplo a seguir también. Juan Carlos Aguilar, desde la ciudad de Panamá. Juan Carlos, por favor, coméntanos pues, tu experiencia. Gracias, Francisco. Bueno, felicitaciones también, Andrés. Tremenda presentación. Y sí, bueno, mi historia resumida con Lionshare es que Lionshare cambió mi vida totalmente en un mes y algo, porque tuve desde el lanzamiento, y en 17 días que estamos en vivo he logrado libertad financiera, he logrado tener un estilo de vida totalmente diferente al que tenía, porque ahora puedo hacer ejercicio tranquilo, hoy es lunes, sigo generando ethers, estoy tranquilo en estos momentos de crisis, que es algo totalmente lo contrario a lo que está viviendo la gente. Yo estoy viviendo el estilo de vida que siempre me ha gustado, pero a un nivel estandarizado más alto todavía, porque he elevado mi estándar de vida. Yo ya había hecho network marketing, pero es la primera vez de todo lo que he hecho en network marketing que he llegado por arriba de los $106,000 en apenas 17 días. Estoy muy agradecido con Dios, primero que nada, con Edgardo, con James, por haber traído este contrato a nivel global. Ellos han bendecido muchísimas personas de Nigeria, de Asia, de Dubái, de Filipinas, de la India. Muchísima gente, estamos muy agradecidos porque en este momento, como les dije, de pandemia, estamos bendiciendo a muchísimas personas y yo estoy súper contento, Francisco, verdad que estoy muy agradecido porque ahora no tengo problemas económicos y eso es fenomenal. Gracias Edgardo, gracias Jen, gracias a todo el equipo, porque sin el equipo no fuese posible. Tengo más personas a nivel en el mundo anglo, hacia Asia, hacia Estados Unidos, hacia también a la India, en diferentes partes del mundo. Latinoamérica también tengo y les debo muchísimos a ellos también porque es una realidad. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, Juan Carlos. Por aquí también vemos a nuestro amigo Néstor Vera. Néstor, compártenos tu testimonio, por favor. Bueno, gracias, Francisco, y gracias a todos los líderes. Les comento que realmente estoy agradecido con este contrato de Lionshare. Estoy totalmente convencido de transmitirles desde mi corazón a todas las personas que están presentes que es el momento oportuno y es el ya para que empiecen a visualizar una libertad económica y que ustedes tengan un nuevo estilo de vida, no al que están acostumbrados de estrés, sino aquel estilo de vida que nos merecemos todos a salir adelante. Yo me pongo emocionado cada vez que alguien de mi equipo y conmigo mismo me sucede, estamos quietos o estamos haciendo algo y suena ese celular porque llegó un pago. A mí me fascina eso. Lo hemos visto
con el Capi, lo hemos visto con Octavio, lo hemos visto con Rafa, lo hemos visto con Oscar, con todo el equipo, y esto es para ganar y que todos salgamos adelante. Es muy incluyente el negocio. Gracias, Francisco. Gracias, Néstor. Por acá vemos a alguien que vino con un compromiso, apenas acaba de llegar esta oportunidad, pero tiene una fuerza. Yo me quito el sombrero, lo he visto hablando últimamente y de verdad que queremos escucharlo. Por favor, Rod, Mr. World, queremos escuchar unas palabras. ¿De qué estás opinando tú en este momento acerca de nuestro contrato inteligente? Bueno, primero que todo, quiero darle las gracias a Edgardo Valdivieso por haberme llamado hace un poquito más de 3 días, porque realmente yo estaba, como quien dice, solamente para saludarlo. Él y yo tenemos más de 15 años de amistad y yo sabía que él estaba en contrato inteligente. Señores, yo cuando la gente me hablaba de contrato inteligente, yo escuchaba la palabra contrato y me cerraba. No quería saber nada, porque realmente no creía que se podía hacer algo o generar algo con eso. Entonces, llegué a su casa, me senté con él, me explicó en 30 minutos lo que es, lo que estamos viendo aquí. Simple, sencillo. Pero lo que más me impresionó son los números. Estos números no salen en maquinita de popcorn. Esto es algo fuera de lo normal. ¿Y qué quiere decir eso? Que hoy en día las personas en masas, personas comunes que están pero buscando, que están ahorcadas, que necesitan empezar algo, aquí llegó la solución. Esto no está hecho solamente para gente que conoce estos negocios. Así como lo estoy escuchando, gente que tienen 80 años, 70 años, 50 años, gente que ni sabe acerca de este negocio, están desarrollando de una manera increíble. Los números no mienten. Es más, yo ahora mismo, en solamente 48 horas, estoy desarrollando República Dominicana, México, Panamá, Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú. Tengo personas en cada uno de esos lugares ya comprometidas que van a desarrollar solamente escuchando cómo funciona esto. Así que si tú estás escuchando esto por primera vez, lo primero que te voy a decir es, enfócate, habla con la persona que te habló acerca de esta oportunidad, porque estos tipos de cosas no pasan todos los días. Te acaba de llamar Mark Zuckerberg, te acaba de llamar Bill Gates, te acaba de llamar todos los líderes de los líderes en los negocios trillonarios, billonarios, lo que te puedas imaginar, porque esta oportunidad no la puedes dejar de pasar. Edgardo, ustedes, los líderes que están aquí, todos son, o sea, esta presentación que acabo de ver, es más, me quito yo el sombrero. El único problema es que empieza a brillar y entonces empieza a borrarse toda la pantalla porque el brillo que me está dando es simplemente el sudor del gozo de solamente escucharlos a ustedes, la pasión, el entusiasmo. Esto no pasa todos los días. Así que familia, gracias, Rod. De verdad que estamos contentos que te hayas sumado a nuestro equipo, a nuestra oportunidad y eso es lo que de lo que se nutre cada día esta organización. Por aquí también tenemos una persona que tiene equipos a nivel mundial. A mí me gustaría darle la palabra a nuestro amigo Alejandro Lima. Él es venezolano, pero está aquí en Colombia. Y Alejandro, enséñanos un poquito cómo has logrado armar esta estructura tan grande. Hola, hola a todos, buenas noches, buenas noches. Disculpen que no enciendo mi cámara, pero he tenido un problema ahora con la PC y no abre la cámara. Buenas noches a todos, felicidades a todos los que están conectados a esta hora. Y felicidades también, Andrés, por esa extraordinaria presentación que estuvo impecable como siempre. Y pues nada, Francisco, esta estructura ha sido producto del trabajo y del compromiso de todos los líderes que se han reunido en torno a esta gran oportunidad. También tengo la bendición de tener un sponsor que me ha enseñado muchísimo y siempre ha estado pendiente de todo el proceso que hemos estado viviendo desde que Lionshare comenzó. Así que, bueno, el resultado que hoy en día, gracias a Dios, tenemos y que se repite en muchos miembros de todo el equipo a nivel mundial, es producto del trabajo, del compromiso, de la constancia y de hacer las cosas que se deben hacer para lograr el resultado. Nada es gratis, el dinero gratis no existe, hay que trabajar, hay que esforzarse
Y yo te invito, si estás hoy acá por primera vez, que te des cuenta, te invito a que te des cuenta la calidad de proyecto que tenemos en nuestras manos y la posibilidad tan grande que tú también tienes, a pesar de que estás llegando hoy, de participar y aprovechar toda una infraestructura de negocios que ha sido creada para ti, para tu gente y para todas las personas que van a llegar en las próximas semanas, en los próximos meses, porque este 2020 vamos por 1 millón de personas en el equipo global a nivel mundial, así que lo mejor está por llegar. Prepárate, habla ya con la persona que te invitó para que te dé los últimos detalles de cómo empezar ya tu negocio por internet y que te pongas a producir Ethereum desde tu casa, sin salir, sin arriesgarte, sin descuidar tu salud, sino más bien cuidándote y produciendo dinero desde tu casa. Gracias, Francisco. Felicidades a todos los que están conectados por primera vez y nos vemos en los 1000 Ethereum. Gracias, gracias. Así va a ser, así va a ser. Bueno, por acá también tenemos una persona que es de mi confianza, es mi amigo, mi socio, me ha venido siguiendo en nuestras aventuras y es alguien muy experimentado en el tema de programación. Así que vamos a darle la palabra a nuestro amigo Mario Pinto desde la ciudad de Barranquilla, La Arenosa, en Colombia. Buenas noches, gracias Francisco, gracias por permitir conocer, por presentarme esta gran oportunidad que bueno, gracias a Dios por darle ese talento, darle esa sabiduría a Edgardo, a James, a todos los desarrolladores por crearnos algo que realmente me tiene súper feliz, mejor dicho, así como nos lo dijo majestuosamente nuestro líder Andrés con esta presentación, fue así, porque mira, yo mientras más lo reviso el contrato, mientras más lo analizo, siempre voy a buscar algo y lo voy a mirar es en Etherscan, por mi naturaleza de desarrollador, de programador, siempre voy a buscar es el fondo, cómo se creó, y eso me encanta porque cada vez que lo veo me enamoro porque es una programación que realmente es transparente, reviso todos los contratos y no, en Lionshare de una lo dije y me quedo en Lionshare porque cada vez que lo veo nos permite tener un contrato que es para toda la vida y poder ayudar a muchísimas personas a cumplir sus sueños. Eso es lo que más me encanta cada vez que yo veo ese contrato y le puedo decir a mi equipo, tenemos contrato para la gente, este contrato es de ustedes, este contrato es de todos nosotros, es un contrato que no nos pone mensualidades, es un contrato que no retiene dinero, mejor dicho, y para resaltar, es un contrato que nos genera incentivos para crecer, Ethereum y viajes. Y lo que no nos han dicho, entonces, ¿para qué más? ¿Qué busco yo en la vida? Estabilidad con Lionshare. Así que feliz, encantado. Gracias, Francisco, por esta presentación, por esta oportunidad de Lionshare. Gracias, Mario. Yo quiero compartirles, yo le voy a agarrar un espacio porque ya viene el plato fuerte de esta noche y quiero mostrarles algo, porque hoy me decían, eso es una pirámide. ¿Qué para ti una pirámide? Le pregunté yo a esa persona y nada más le mostré esto. Le dije, vamos a ver algo y vamos a observar a alguien que entró muchos días después de mí. Es el código 8916. Vamos a ver ese código. Mire esto, para que usted tenga esto grabado en la mente. El código 8916 entró 10 días después de mí. Y mire cuánto se ha ganado. 154 Ethereum. $61,694. ¿Verdad? ¿Con cuántas personas? Solamente 2 invitados. Y yo te voy a mostrar el código mío. Mi código es el número 20. El código número 20. Tengo 2 semanas en el negocio y he generado 31 Ethereum con 27 personas. ¿Verdad? Entonces, te percatas tú de que esto aquí ni se te ofrece que te van a duplicar el dinero, ni que te lo van a triplicar, que venga y invierta, no haga nada y gana plata. No, aquí tienes que hacer algo. Aquí tienes que trabajar. Aquí tienes que desarrollarte dentro de lo que es la carrera del network marketing para que tú puedas tener resultados grandes. Si quieres
tener resultados grandes, tiene que agarrar el ejemplo de los que están haciéndolo en automático, porque pagan sus herramientas o sí o no. Si no tienes para las herramientas, muchas llamadas, mover a la gente. El que más mueve gente a las oportunidades, a que escuchen, es el que más gana. Y recuerda que tenemos concursos para este mes. Antes de entregarle la palabra a Edgardo, por favor, tenemos noticias para que tú obtengas ganancias aquí también. Mira, te devuelve en el mes de agosto, en agosto, el 16 de agosto será la premiación. Mira, cualquier persona que realice 3 ventas personales tendrá su identificación ingresada en un sorteo, donde en el primer sorteado se ganará 5 Ethereum, el segundo 3 Ethereum, el tercero 2 Ethereum. 16 de agosto en vivo. Así que ya me quedo callado. Vamos a darle la palabra al capitán del barco, a nuestro máster, el mentor, el visionario que despertó en nosotros esa ilusión y esa emoción para poder seguirlo. Nuestro amigo Edgardo Valdivieso desde los Estados Unidos. Gracias Francisco. Y una vez más, una gran explicación de Andrés Noguera. Y bueno, excelentísimos testimonios. Y Mario Pinto, te quisiera hacer una pregunta, Mario, bien breve, que estaba hablando del contrato, el contrato inteligente que es para la gente, ¿ok? ¿Estás ahí, Mario? Sí, aquí estoy. Mira, ¿cuánto tiempo tienes tú como programador? Porque yo creo que la gente, ¿me entiendes? Todo el mundo opina y dice, ¿me entiendes?, de los contratos y todo eso, ¿no? Y la gente se confunde. Danos un poquito tu experiencia. Bueno, Edgardo, yo llevo más de 10 años, inicié mi carrera como programador, fui evolucionando y fui después jefe del Centro Tecnológico de Desarrollo de Sistemas, y así fue evolucionando, y por eso vengo conociendo el código desde lo más abajo hasta lo más alto. Soy de los líderes que no tiene que decirle al programador, haz esto y yo no sé nada. Soy de los que dice, haz esto es porque se puede hacer y porque reviso código. Eso es, mira, si no, no estuviera aquí. Eso es muy, muy importante, ¿ok? Para que vean que no es la opinión de una persona, ¿me entiendes?, que está opinando, una persona que sabe lo que dice, ¿no? Y un anuncio más. Mañana, apunten esto, mañana a las 9 horas de Las Vegas, 11 de la mañana hora de Colombia, dice, ¿cómo dice? Planta tu bandera o saca tu bandera, no sé cómo es en español, pero vamos a tener un Zoom con mi socio James Ward, donde van a estar los líderes de India, de Pakistán, de Nigeria, de todo Latinoamérica, de Filipinas, diciendo gracias Lionshare, porque ya llevamos ¿cuántos miembros? Más de 77,000 en cuánto, apenas en 2 semanas y unos 3 días. Esto está empezando y esto es para ti. No importa la edad que tengas, no importa que tengas 10 años o 100 años, es para ti. Es el contrato de la gente. Mira, aquí tengo a Saraí. Saraí, ¿estás ahí? Vamos a ver, Saraí. Aquí estoy. Hola, Saraí. Me gustaría... Hola. ¿Qué edad tienes tú, Saraí? Tengo 18 años. Mira, Saraí tiene 18 años, tengo un año de conocerla, desde que ella empezó lo que viene siendo red de mercadeo. Y cuéntanos bien breve, ¿cómo ves a Lionshare, las respuestas que has tenido con tus prospectos, lo que viene siendo estos contratos inteligentes? Porque, si no me equivoco, es el primer contrato inteligente que tú estás desarrollando, ¿no? Claro que sí, así es. Estoy muy contenta, Edgardo, porque no había conocido algo tan duplicable, tan fácil, con tanto liderazgo. Es increíble porque a mis 18 años estoy corriendo con leones. Ese es un proyecto que abrió sus puertas para mí, para mis sueños, para el mundo entero. Y hoy está rompiendo récords. Nunca había visto un liderazgo así, un crecimiento así, un proyecto así, que en tan pocos días haya hecho que mucha gente en el mundo gane tanto dinero.
Excelentísimo. En otras palabras, Ari, estás feliz, ¿no? Muy feliz, créeme que sí. ¿Ok? Y eso es lo que queremos. Así como Katy, mi diamante aquí que está, cuando yo le digo Katy, porque cuando miramos, te estaba viendo lo que había ganado hoy, digo yo, wow. Lo que me alegra es cuando Saraí tenga ahí sus 1000 etéreos, cuando tenga, ¿me entiendes? Bueno, Katy, pues allá vaya al camino a los 1000 etéreos, que ese viene siendo el entrenamiento mañana a las 7 de la mañana. Mañana a las 7 de la mañana, no, el miércoles. James Ward en la mañana va a dar un entrenamiento que dice camino a los 1000 etéreos, ¿ok? Y lo que viene siendo el miércoles a las 4 horas de Las Vegas, a las 6 horas de Colombia, va a ser en español, lo va a dar James Ward con traducción el miércoles, ¿ok? Todos estos flyers vienen en Telegram, todos estos anuncios vienen en Telegram. Recuerden que estamos regalando Ethereum. ¿Cómo se llama? El León está regalando Ethereum. 10 Ethereum son ahorita y vamos a regalar más, porque no solo tenemos lo que viene siendo el viaje a Las Vegas de diamantes. Vamos a tener, estoy viendo a ver cómo podemos hacer un viaje en Latinoamérica. Nosotros, bueno, yo sé que nosotros los latinos nos encanta lo que viene siendo, ¿qué? Los viajes, ir a la playa, cruceros. Entonces, quiero ver, si podemos sacar un viaje para lo que viene siendo los oros. Vayan viendo los rangos y todo eso, porque eso va a ser súper, súper importante. Mi gente, ahorita viene el Zoom de inglés. Si te quieres quedar, te quedas. Pero recuerda, mañana a las 7 de la mañana viene siendo la presentación en inglés, hora de Las Vegas. 2 horas después, 9 horas de Las Vegas, viene lo que viene siendo un Zoom de una media hora que va a ser histórico. Puedes imaginar ahí, Mario, Andrés, Katy, todos los líderes. Cuando te diga Nigeria, dice gracias, Lionshare. Gracias por las bendiciones que está dando en ese país. Lo mismo en India, que en India tenemos muchísimo. Yo no sé cómo lo vamos a hacer mañana, porque son más de 100 líderes que ya están ganando más de $10,000 al mes. Más de 100 líderes y mayoría de ellos más de 20,000, más de 40,000. O sea, cuando yo me pongo a ver los números, son los que yo sé, wow. La verdad, yo estoy súper contento, bendecido de ser parte, ¿ok? De Lionshare, de ser parte de este grupo, de esta familia, de este equipo, porque estamos haciendo historia y lo que viene es lo mejor. Escuchen bien, lo que hemos hecho hasta ahorita es el empiezo. Lo que viene, wow, va a ser lo mejor. 2020, más de 1 millón de personas. ¿Quién está listo? ¿Quién dice yo? Yo, ¿ok? Entonces, dejo la sala abierta aquí a lo que viene siendo ahorita el Zoom con mi socio, ¿ok? En inglés. Saludos, bendiciones a cada uno de ustedes, ¿ok? Estoy muy orgulloso del liderazgo que tenemos aquí. Saludos, bendiciones.
Claro que sí, para mañana, solo que le estaba avisando nomás. Dele, dele, mañana cuadramos ahí te explico ahí qué es lo que más o menos si se puede hacer eso o no. No, 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 para nada, eso no. Eso no, eso no. No, otra cosa, mañana ya te explico bien ahí, para ver qué podemos hacer ahí.
I'm at a party I don't wanna be at. I don't even know what number it was. My internet just went down. So let's cross our fingers that that doesn't happen tonight. And I apologize if you were there this morning. So if you're brand new here, I want to welcome you here. My name is James Ward. I'm going to be your host here tonight. If you're an existing member, I want to welcome you back. Thank you for coming out and supporting us. Just to kind of give you a really quick agenda of what we're going to do here, I'm going to give you the overview of Lionshare, exactly what's going on here. And then we're actually going to bring some people out who are already in Lionshare so you can hear from them exactly what is going on. Now, before I do that, we have a couple really cool calls coming up. I want to make sure that all of our members are on Telegram. Make sure you're following it because tomorrow and on Wednesday we have a training that's going to be called The Road to 1,000 Ethereum. You got to come out for that, okay? And even if you're brand new, it's going to be an awesome thing for you. So I just wanted to give that a quick plug. And then tomorrow we're at 11. I think it's 11 Eastern. Maybe it's 12 Eastern. I think it's 12 Eastern. I just checked Telegram. We're going to be having a very special call with the very top performers in Lionshare to tell you exactly how it's going for them. So without further ado, let's go ahead and get this thing rolling. Just really quickly to kind of give you a heads up on Lionshare, what's going on. I'm sure whoever invited you here said, look, there's a lot of excitement, a lot of energy, a lot of things that are going on here. In the first 16 days, we're close to 78,000 people that have joined this smart contract, which is absolutely amazing. What's even better is we're getting close to 9 million US dollars in payout in Ethereum in just over 2 weeks. It's been an amazing time, for so many people around the globe. And as you're going to see here tonight, we have people from everywhere, which makes it really cool. So if you have your video on here tonight, especially when we get to the testimonials, we'd love to see your video and see your face and be able to share some of this energy with you. So with that being said, what is Lionshare? Well, Lionshare is a smart contract that's located on the Ethereum blockchain. And for those of you brand new, maybe that didn't make any sense. Basically, all it means is this. It's a piece of programming code that's placed on the blockchain that can never be changed, right? It's like when you hear the word contract, it's like something written in stone, I guess is the best way to say it. It can never be changed whatsoever. So once you get it there, it has to be right. And ours is definitely right. So there's a lot of excitement going on about our contract right now. Now, the cool thing about a smart contract is that it is 100% decentralized, okay? And basically what that means is there's no owner behind it, right? There's no admin, there's no company. It is a self-operating system, which allows you to have complete confidence as you're building this, not to have to worry about, is the company going to be here tomorrow? It is self-operating. Once it was deployed, it cannot be removed. So it's an amazing opportunity
for you to be able to earn some income, which leads me to my next point. This is a peer-to-peer marketing system, which basically means this, okay? When it is time for someone to earn a commission, our smart contract knows exactly who to pay. Now, the difference is this, right? In most businesses, or even in some smart contracts, a payment will go to an admin or it will go to a company, and then the company will decide how much money is going to be paid out, right? I know you've probably seen that before. Well, that's not the way it works here, okay? It goes directly to you when you are due the commission. So you never have to worry about, is the company going to calculate it right? Are they going to pay me next week or a month from now? Are they going to pay me at all, right? We've all been down that road. Everything is instant and direct to you as far as the commission payments are concerned. And I think especially, in the current time that we're in, with so many people that have had struggles with, the challenges with pandemic, people losing their jobs, people having to stay at home, you need a place to earn income today, right? I mean, not next week, not next month, like now income. And I don't think there's a better place out there that you can do that other than Lionshare. Now, I want to talk about the risk, right? That when you get started here today, what is the risk that's associated with it? Anytime I look at a business, I'm like, well, if I start with that, what are my risks? How much is it going to cost me? Can I get my money back? If I refer others to it, are they going to get hurt? Is this company going to last? All those things that go through your head. Anytime that you see any type of home business or network marketing, those are the first things that come to people's minds. Well, here's the very cool thing about a smart contract. Since there is no company that can run away with the money, right? Since there is no company, there's no company that could come in and change the comp plan or not pay you your commission. All those things that may be in the back of your head that you've experienced before, you can wipe them away, right? The risk is gone, which is awesome. So you can have 100% confidence knowing, hey, not only can you get started here tonight, but you can refer others without having to look over your shoulder thinking if you did something right or wrong. It's a great place to be in this market. Now, you can work your business directly from home. As we've talked about, you can use your computer, you can use your cell phone. That's going to be completely up to you. And everything we do here is 100% in Ethereum. And Ethereum is the second largest cryptocurrency in the world, for those of you who don't know that. I will tell you this. I didn't check the price right before I came here, but I checked it this morning. Ethereum was $394 for one Ethereum. And the reason why I'm telling you that is because when we just launched this, which was just over 2 weeks ago, like 2 weeks and 2 days ago, Ethereum was like $240. Now, the reason why I'm sharing this with you is because we anticipate that Ethereum is going to continue to rise in price over the next 12 to 24 months. I mean, that's what every expert out there is saying. And whether they're right or they're wrong, we don't know, but we have to be prepared for it. And the great news for you is this: not only can this help you pay some of your current bills, right? But as you begin to stack this Ethereum, it can become an asset for you and your family and really create some wealth. Now, let's get to the transparency part. I think this is one of my favorite slides. I spend probably too much time on it, but one thing that a smart contract has done is it's completely changed this industry. And what I mean by that is, it's a place where you can't lie. Okay, I guess that's the best way to say it. It's a truth zone, right? Because here's the deal: every single transaction that happens inside of a smart contract, you can see. You can log into any account on the smart contract and see every single transaction that happens. So right? Is someone full of it? Are they telling me the truth? Are they telling me the truth about the income? Are they telling the truth about the amount of people that are coming in here, right? So many times you see companies with good or bad intentions not being able to be completely transparent. You also see a lot of people out there giving false income claims. And my thing with this is that this is such a huge advancement in the industry. I believe it's the way of the future because it becomes this community of complete trust. And that's really hard to find in any industry. Now, what I want to do right now is I want to tell you how Lionshare is different, okay? And this is a pretty important slide. I need to update it, okay? So I'm going to share some information that isn't even on this slide. So rather than paying attention to all that, you might just want to pay attention to the words because they're going to be important, okay? Now, there's a lot of smart contracts out there. Some of them are really good. Some of them are not very good. And most of them are exactly alike. That's the truth of it. There's a lot of smart contracts that have popped up and they are literally exact replicas of every other contract out there. I'm talking to the T, even using the same code, right? The only thing different is the logo. Well, our contract was written from the ground up, right? We did not use a single line of code from any other smart contract out there, which is awesome. But it also gave us a huge advantage being able to work with the programming team that we have, okay? And the advantage is this, all right? We saw some huge holes out in other
contracts. And that's what I want to talk about now, what differentiates us. Number one, anyone that you refer into Lionshare, so anyone that personally signs up with you, they will always stay with you throughout every single matrix that you have with Lionshare. And, you know, for some of you, especially if you're new, that doesn't really probably resonate with you. It probably doesn't make a lot of sense. So I'm going to put it to you a different way. At Lionshare versus other smart contracts, another smart contract, you're going to have to refer 3 to 4 more times people to earn the same amount of income that you would here at Lionshare. That's the easiest way and the simplest way for me to put it to you where you're going to be able to get it. Now, we're going to talk about this follow me system and, you know, the ability to keep your people with you as we get into the comp plan. But the second thing I want to talk about here today is the pricing, okay? And what I mean by the price is I'm talking about the price of Ethereum. As I told you on the last slide, you know, Ethereum, when we very first launched this, it launched at $240 is where Ethereum was at. Now Ethereum is at $394. It may be less than that, by the way. That was what it was at this morning, okay? So don't quote me on that exactly. But here's what I know. I know it's much more than $240, right? And what that creates is it creates a real challenge for most smart contracts out there, because here's the reason why. You know, the idea behind the smart contract is to be affordable, right? But as the price starts to raise, as I told you, when you put something on the blockchain, you cannot change it, right? Unless you've programmed it before. Every other smart contract in this marketplace can never change one of their prices. So what that means is, as Ethereum goes up in price, guess what? They're going to have to launch a new contract, which means you're not going to be able to keep your organization. People are going to be going crazy just trying to be first. Inside Lionshare, we knew and anticipated that the price of Ethereum would go up. So what we did is we had our programmers make sure that we could actually lower the prices of our packages when it gets to that point that we need to do it. It's really, really important. If you understand how powerful that is to be able to adjust the pricing, it's super important. Now, you're going to learn about 2 different matrices here today. You've heard me use the word matrix, and if you're new, that may or may not make sense, but we're going to help it make sense to you in just a second. Both our matrices are complete follow me matrices, and we're the very first smart contract to ever have a follow me matrix. And the personal matrix is going to be just for the people that you personally refer. The team building matrix is going to be for a team effort. And what's really cool about smart contracts, especially Lionshare, is you can do business in any country that you would like. You know, where a lot of companies, you know, they really restrict you, right? You know, if you wanted to do business in a specific country, they would say, hey, we're not incorporated there, or you can't do business there. Inside Lionshare in our smart contract, it doesn't matter where you want to do business in the world, as long as someone has an Ethereum wallet, they can do it, right? So it opens up a whole new world. And what else is going to open up a world to you is our pricing. We have affordability like you haven't seen in this industry before. And it was based on that, on the masses, right? We wanted to give everyone a chance here, regardless of where they live out in the world, regardless of what their current financial situation is. We wanted to give people that shot to get started. And that's exactly what we've been able to do with our pricing, which we're going to view on the next page. Now, the other thing I would tell you is, look, even though we have almost 78,000 people that have come into this smart contract, you're truly one of the first. And I know that might sound weird, but trust me, we're going to be putting 1 million people in the smart contract just in 2020 and a lot more after that. So, you know, if you're one of the first 500,000, I think you're one of the very first to be part of this. So congratulations on being here tonight. Now let's get to the packages and let's start talking about the pricing. That's what I really want to focus on this slide, is how it works, what the pricing is, and how affordable it is for you and your family. Now you can see there's 2 different platforms here. We have what we call the L1, and then we have the L2. Okay, the L1 is going to be that personal matrix that I talked about, and the L2 is going to be your team building matrix. But we're not going to spend too much time on that right yet. We're going to go to that here in a minute. What I want you to focus on is the pricing. You can see that both platforms start at 0.02, and they both go up to 16 Ethereum, as you can see right there, both of them, 0.02 to 16 Ethereum. So look, here's the way it works. When you get started with us here tonight, you are going to pay 0.04 Ethereum. You're going to simultaneously join the L1 and the L2. So it's 0.04 Ethereum. Based on today's prices, when I looked this morning, that's just over $15 US, just to put it in perspective for you. So here's the deal. I know that $15, giving someone a chance here today to get started in a business for $15 opens up doors
doors worldwide. In almost any country in this world, people that are serious about starting a business, to give them the shot to do it for 15 US dollars is amazing, right? And it's a great starting point. And here's the great thing, okay? You might have a lot more than $15 to get started with, which is totally cool because you can purchase as many of these packages as you want. Now, if you are one of those people that maybe you don't, right? Maybe this is all the money you have, right? Maybe you have $30 to get started or something like that. You can get started on these two and you can work your way up. And we're going to show you some progressions of that and how it can work for you and your family. But man, it's an amazing thing. Now, one last thing I want to mention on this slide before we move on is, the pricing to get started with Lionshare is 0.04. But I also want to let you know that there are gas fees associated with getting started with us. And a gas fee is not determined by us. It's determined by the blockchain, okay? No matter what anyone tries to spin to you, we can't control the gas fee, okay? The gas fee is controlled by the blockchain and the miners, right? So the reason why I'm telling you this is because when you get started here tonight, you need to have a little bit more Ethereum than 0.04. So you're not caught off guard when you get started. And you can talk to your sponsor about it, but just know that it will be a little bit more than 0.04 to get rolling, but still very affordable. And the way I see it is you can't afford not to get started, right? I mean, that's how powerful this is. So let's look at the L1 package. The L1 is that personal matrix that I told you about. And right now I'm going to tell you everything that you need to know about the compensation plan. And here's what is amazing about this comp plan to me. It is so simple to understand that every single one of you, when you leave here tonight, you're going to be able to explain this to people with 100% confidence. Now, I bet if I ask everybody, hey, have you ever been in a company that it sounds really cool, like, when they talk about the comp plan, but then when you go to try to explain it to people, you don't have a clue and everybody knows that you're new and you can't make any sales? I bet if I ask that question, a lot of people would say, yeah, I've been there, right? Well, here you can have complete confidence going to people and saying, look, here's the way it worked. And it is so simple. So what I'm going to do right now is break it down for you. Okay. Now, this is you right here where it says ID. This is you at the top of your 0.02 matrix. We're going to use 0.02 because all the packages work the same and everybody comes in at 0.02, right? So it doesn't matter what number we're talking about, but that's what we're going to do for this example. So here you are at the top of your 0.02 matrix. The very first person that you refer is going to take your first available position here on the left. Now listen, positions always fill left to right in your L1 matrix. So here you are at the top, cell number 1 comes in. You referred someone, they signed up, they paid 0.02. But here's what's cool. They paid that 0.02 directly to you. It didn't go to a company. It didn't go to an admin. You don't have to wait. You got paid directly. Now, the second person you refer, same thing. They paid 0.02. It goes directly to you. So look at this. Right now, you've only referred 2 people personally, and you've already doubled your Ethereum. I mean, how many times have you seen companies out there saying, hey, double your Ethereum in 90 days or double it in, however many days? How about you just double it tonight, right? That's the potential you have here. You can more than double it. I'm just showing you by referring just 2 people that doubles your Ethereum on the L1. Now look, the third cell that comes in, that's going to be paid to your sponsor. You can see how it goes up to your sponsor. And if you look at these little arrows, the little circles, that indicates a cycle, okay? A cycle is basically going to create a brand new matrix for you. So when you cycle right here, you're going to have a brand new matrix that looks just like this. Now, another key component of our platform that is very different than every smart contract out there on the market today. When you cycle with us, okay, you can cycle as many times as you want on any package that you own. In every single smart contract out there right now, if you cycle on a package and you don't upgrade, guess what? They withhold your earnings from you, and you probably don't even realize that, but they do, okay? Here, you can earn as much as you want. You upgrade when you want. I mean, after all, it is your money, and you did buy the package, right? So you should be able to upgrade when it's right for you and your family. So let me break this down for you even further, okay? Here you are at the 0.02 matrix. Spot number 1 and spot number 2 are going to be paid 100% to you. Spot number 3 will be paid to your sponsor, and we'll create a new matrix that looks exactly like this. That is the L1 comp plan in a nutshell. It is that simple and that easy. Every single person on here can say the first 2 go to me, the third goes to my sponsor, and then I cycle and get to do it again. But let's talk about the L2, okay? There's a few differences in the L2 versus the L1. This is your team building matrix, okay?
The first difference is probably you can see is the structure is different, right? This is you at the top of your 0.02 matrix. And in the L2, you have 6 positions under you. So you have 2 directly under you. This is spot number 1 and spot number 2. And then you have 4 directly underneath that. So that's 3 through 6, right? So a total of 6 positions. Now, the second thing that's different about this L2 is you don't have to refer a single person into this matrix in order to earn, right? With the L1, those were all your personal referrals. In the L2, there's no requirement to personally refer anyone to be able to earn. But I will tell you this, okay? If you want to earn like the people that are going to come out here tonight and give their testimonials, you have to refer, right? That has to be part of it. And here's the reason why. In any team, right? It doesn't matter if you're talking about a sports team or a business team or any type of team, everyone has to do their part, right? The team is only as strong as their weakest link. How many times have you ever heard that? You don't want to be the weakest link, right? And not only do you not want to be the weakest link, anyone that you refer, you want them to be able to match your efforts, right? And that's the power of this, okay? So once you get your team rocking and rolling and you're working and everybody else is working, it creates this perpetual spillover, right? Where people start to earn when they didn't even personally refer. So the power is definitely there. But I always encourage everybody to do their work in order to make it work the right way. So let's break it down for you, okay? Here you are at the top of your 0.02 matrix. Spot number 1 and spot number 2. When these 2 people come in and pay 0.02, those payments are going to go upline to whoever's at the top of that matrix, okay? Spot number 3, spot number 4, and spot number 5, 100% of this is going to be paid instantly and directly to you. So look, you may not have referred a single person at this point, but you've already tripled your Ethereum in this matrix. That's awesome, right? Now, cell number 6 is going to be paid to your sponsor. And again, it's going to create a new matrix that looks exactly like this, and you can do it again and again. Now, I have to point out, we do not force you to upgrade on this, where every other smart contract does. We don't force you to upgrade. You upgrade when you're ready. We're not going to withhold your earnings, right? So that's really powerful for you to understand that aspect of Lion Share, another thing that makes us different. So let's break this down in simple terms. Here you are at the top of your 0.02 matrix. Cell number 1 and cell number 2 are going to be paid upline. Cell number 3, 4, and 5, you're going to earn 100% of. And cell number 6 is going to be paid to your sponsor, creating a brand new matrix that you get to do it again. Just like the L1. I mean, that was like 10 seconds that I broke that down for you. Every single person here tonight can say, I know on L2 that 1 and 2 go up line. I get paid on 3, 4, and 5, and 6 goes to my sponsor. And I just get to do it again, right? That's powerful in simplicity. It's awesome, right? Anybody can do this. Now, here's what else is cool, okay? I talked to you in the very beginning about things that differentiated Lion Share from other smart contracts. And the thing I led with was that we are the first smart contract to create a follow me matrix. And a follow me matrix means that anyone that you personally refer will always stick with you. And I drive this home on all my presentations because here's the deal. Once you grasp this concept, once you fully get how powerful this can be, it's going to turn your income instantly on and flow like you haven't seen before. Okay, so let me break it down for you, okay? Here you still are at the top of your 0.02 matrix. And even though you don't have to personally refer people into this, let's assume for a second that you did personally refer people, okay? So you went out there and you referred all 6 of these people. They signed up on your personal link. Now, if you were to do that with just these 6 people, okay, that would create a cycle for you, right? And you would create a new matrix that looks exactly like this. That's the way it works. But here's the deal. These 6 people that you referred, when they cycle, guess what? They're going to follow you into your next matrix. So when these 6 people cycle, that would automatically create another cycle for you, right? That is an amazing thing, and you can absolutely do it. Imagine if you had 12 people that just cycled once a week, okay? Just once a week, you had 12 people that you personally referred. They all came back in your matrix, every one of them, all 12, because they would follow you. That would be 2 guaranteed cycles for you every single week with not doing any other work, right? Any other spillover, any other referrals, nothing, just those 12 people following you. It is an amazing concept once you grasp it. And I tell you what, on my training on Wednesday, when we're showing you the road to 1,000 Ethereum, you're going to see the power of this, and you're going to really grasp this, and it's going to be able to resonate with you. So let's talk about this L1 package and what the potential profit is for you and your family, okay? So look, what this is illustrating is that if you start at the 0.02 matrix here tonight, which everybody does, and then you upgrade every single time you cycle. So you started at 0.02, you cycled, you upgrade to 0.05. You cycled, you upgrade to 0.01, and you did that all the way to the 16th package.
So just cycling one time on every single package would earn you 59.59 Ethereum. Now, again, I haven't done the math as of late, but I'm going to guess that's around 18 to 19,000 US dollars in just cycling one time. What's amazing is this. There are already people that have cycled multiple times on each one of these packages, right? And there will be people that cycle 5, 10 times on every package. So this is just illustrating one, to put that in perspective. Now let's look at the L2. The L2 is very powerful, right? This is the team building aspect of it. And again, same thing. You start at 0.02 and you upgrade every single time you cycle to the next package, all the way to the 16th package. You would earn 111.16 Ethereum. Folks, that is some serious money. That's like over $40,000 at this point. So together with just the L1 and the L2, if you cycled on every package that we have on L1 and L2, you're looking at about 60,000 US dollars. That's at the current Ethereum prices. Now, here's what's crazy. We have had multiple people, I don't know what the number is, I need to figure it out, who have already earned well over 100 Ethereum in just the first couple weeks, right? I mean, we're only 2 weeks and 2 days into this. And truthfully, things didn't get rocking and rolling until a few days into it because we had so much traffic, we almost couldn't manage it. So my whole point is this: the income potential is out of bounds. I mean, like, seriously, it's crazy the type of income that people are earning at this point in time. So let me break it down for you how you get paid again, and then we're going to wrap this thing up and bring some people out, okay? As I said, this is a peer-to-peer system, which means you never have to wait on a company to calculate a commission. You never have to wonder if the commission is going to come. You definitely don't have to wait a week or a month. It comes instantly and directly to your wallet. It is now income. If you have bills that are due today, then Lion Share is the place for you. It is time for you to get your Lion Share. If you don't know what that means, in any business transaction, whoever gets the largest financial piece gets the Lion Share. And what we've been showing you this whole entire time is how to get yours. So what do you have to do to get started? Well, it's really simple. Number one, you need to have an Ethereum wallet, which is, guess what? Completely free to set up. If you're going to use a desktop or a laptop, you're going to want to use MetaMask. If you're going to use an Android phone, you're going to want to use Trust Wallet. If you use an iPhone, there's a few out there. There's Coinbase Wallet, there's Token Pocket, there's a few out there. But here's the deal. Instead of me spending a bunch of time on this, I want you to get with whoever sent you here tonight, get your questions answered on these wallets, and let them help you set it up, okay? And also show you how to get Ethereum. So here's the deal. I want to say thank you for taking the time to come out here today. The key things that you have to get from what I share with you is, number one, you're dealing with an opportunity that pays now income for your family, right? You're dealing with a smart contract that has no boundaries. You can do business in any country in the world, right? And I know that if I look out here today and I start asking you, you all know people in other countries. And listen, even though there's 78,000 people almost already here, they're not quite, but almost. Let me tell you something. There are so many countries that have no idea about Lion Share, right? There are many of you here today that will open up Lion Share in other countries, and it will just explode for you and your family. The affordability, being able to start a business for 15 US dollars, and I know that that fluctuates based on the price of Ethereum, but let's face it, that is affordable to anybody in the world who is serious about starting a business. It's a great opportunity for you. The fact that we are the very first to have a follow me system where you never ever lose a single person that you refer to us, I'm telling you, it's powerful. That the ability for us to lower the package prices when the time is needed, the only smart contract that can do that in the marketplace. Trust me, everyone else will be priced out of this market very soon. There will be one standing where you're not going to lose your organization, and you're looking at it, okay? So with that being said, I got a little bit fired up there. I'm sorry. I want to bring out some people here tonight who have had some success, starting with Edgardo. Edgardo, I see you sitting there, man. Come out and say hello to people. For those who don't know Edgardo, I'm going to edify him here a little bit, even though I don't like to because he picks on me on a regular basis. Edgardo is a really good dude. I mean, he helps people all day, every day, 7-figure income earner in the industry. And I know, Edgardo, we're going to be rocking it at your house in December, right? So what's going on? Hello, James. What's up, man? You doing all right? Good, my friend. How you doing? I'm good. As you can see, man, I have a little pep in me today. I don't know what's going on. I see what's happening out there, and I get, every time I tell this story, which seems like to be on replay in my mind, it just reminds me of how powerful this truly is. And I know that we got to do better at getting that message out, but man, we got a lot to look forward to. I guess I'll put it that way. Oh, yes. So tomorrow morning, 7 a.m., we're doing this again. But guess what? 2 hours later, 9 a.m. Pacific time, guess what's going to happen?
I know what's going to happen. Why don't you tell them? Well, what's going to happen? Dion is going to come and say, thank you, Lion's Share. US says, thank you for being here because we're here for the long term. And I mean, leaders from Philippines, Nigeria, India, Pakistan, South America. I don't want to say every single country in South America. They're going to come and say, thank you, thank you. We're going to record it. We're going to put it on Telegram. We're going to put it on YouTube. We're going to put it on Instagram. We're going to put it on Facebook. What other social media is up there, James? Man, I don't know. All I know is based on what you said is, it's called plant your flag. And there's a reason why, man. We want people to plant their flags here at Lion's Share. We've planted our flags, right? We're here for y'all. And we want people to be able to, express that and show people the world what's going on. I mean, I think that call tomorrow, Edgardo, will probably be at least 20 or 30 minutes of just people coming out and talking about what they've done. And it's going to be at least 1,000 people too. Oh, so don't be surprised. Tomorrow morning it's going to be packed. So you want to get there early, okay? You want to get there early. So I mean, this is the thing. I have a lot of friends that they're reaching out to me on Facebook, and they're not even saying. I'm just saying, what do they know about Lion's Share? They're just saying, can you please send me the link now? I mean, I was just showing it to Rod. Rod is on my backyard over there. I'm on the living room. He's on the backyard, and I'm showing him to him. Look at this. People coming to me is just send me the link, and I don't want to talk to you. And I'm like saying, why? Because you didn't call me. Yeah. Because you didn't call me. And I'm telling you right now, I mean, there's 110 people here tonight. And I'm telling you, that's what's going to happen with a lot of you guys. So get up, put whatever on social media and everything. I mean, Rod, it's pretty much saying, I'm going to be next to you. I don't care where you go. I'm going to be next to you. I'm here to make money. Rod, are you there, my friend? I want to see that nice view, Rod. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my Lord. It's a beautiful afternoon. It is not 110 anymore. Thank you, Jesus. Oh boy. Let me tell you, Gardo, you just bought yourself a shadow because I am not letting him go anywhere. I'm like, if he starts to walk, where are you going? You got to still keep teaching me how this thing works because I'm amazed. I'm amazed. Let me tell you something. I'm super excited. So far, I'm working in 6 countries right now with a whole bunch of leaders that before people wouldn't even copy or listen or entertain me. I explain in a very simple way, what is this all about? And you know what? I mean, today I just put in 3 people that before they wouldn't go with me on any business that I used to call them. Now I can call them with the confidence and share the opportunity and say to them, hey guys, this is quick. This is easy. This is easy to understand, transparent. And when I show you the possibilities of how much you can actually earn with this company, it will blow your mind. So I'm super excited. I just, a little bit more than half in Ethereum. That's exciting. You know why? Because I did it from the comfort of my home, comfort from Edgardo's house. We are talking to people and they're just lining up. So I'm excited. I want to see this story in about 2 weeks. I'm going to be talking just like some of the guys that I listened to on the last couple of days. And I love the stories. This is unreal. But the reality is, you know what, James, you have a phenomenal way how to introduce the product, how to talk about it in a very simple way. The more I listen to you, the more I get it. And you know what? It's not about explaining a whole lot. It's about keeping it very simple. And this is a very simple deal. So congratulations to all those people that are working their tails off. You got to be fired up. So I know some people are in the middle of the night, early in the morning, wherever you're at. This is the right place to be at the right time. So thank you very much, Edgardo, for inviting me to do this with you all. Thank you, James, for the job that you do. It's very amazing. Thanks, Rod, man. I appreciate it. And, here's what's crazy. I spoke to Rod the very first time last night, like literally minutes before we did this call, and he's already earned half an Ethereum.
So, you know, I mean, that's pretty good. That's like $200 like day one. So I know you've only referred a few people, but I also know that you're going to blow this thing up. So congratulations on coming and joining us. Don't hang around with Edgardo too much. Get to know some other people in here, Rod, before you make a decision with Edgardo and being around him too often. Okay. Just kidding, Edgardo. Calm down. So, well, it's time right now to bring some people in, share their story, share their experience, because that's the most important. The most important is for you to tell us your experience, just like Rod did. I mean, Rod is almost 75,000, the number, almost 75,000. And we're going to be sharing his, his progress, because that's what I want you to do. Even if you're brand new, or you just started a week ago, 2 weeks ago, from the beginning. I mean, this is something like, man, I mean, a week from now, you're going to see Rod. I mean, you're going to see his back office. I'm going to show it to you. I mean, we have people here that they started from the beginning. I see Juan Carlos there with a beautiful background. I want to have that background in my office. That's what I want to have. I mean, Juan Carlos, that background is real nice, my friend. I don't know. Maybe that's how you make 260 Ethereums. He did about 260 Ethereums, James. In 2 weeks, people, 260 Ethereum in 2 weeks. Do that math. What is that math, Edgardo? Do you know? I can get him his back office. Juan Carlos, why don't you share something with us over here while I'm looking at your back office? Yes, man. Thank you, everybody. Good evening, good afternoon, wherever you are. I'm so happy, man. I love this smart contract because my life really changes. Like a 360 degrees. It's crazy, man. It's crazy. Right now, I have a good life. I made a mistake, Juan Carlos. He earned 274 Ethereum, which is almost $106,000. $106,000. So tomorrow, Juan Carlos, 9 a.m. in the morning, Las Vegas time, you're gonna come and say thank you to to Lion Share, okay, tomorrow morning. Sure, man. Sure. With your team, because I mean, you have like 5 people making over $50,000 already, and he has like 3 people made over 70,000. Man, this is a blessing, Juan Carlos. I mean, and you know what? He didn't take not even 20 minutes to say yes when I shared this with him. Not even 20 minutes, and he was like, I mean, and I was just saying, you're in on what? Website's not in. I don't have an ID to sign you up. It's like, I'm all in, and I'm all in. So that's what you get when you're all in. It's just like Rod. Rod is like, I'm all in. Dion is I'm all in. I'm seeing some other people here. I want to see who else is all in. Why don't you pick a person, James, and tell us I'm all in here? And that's what we want to hear tomorrow morning, 9 a.m. We want to do this at least every other week or every week when we do like plant your flag, something like that. And people coming in saying, man, I'm glad I made this, this decision. I like hearing. I'm gonna go to one of our regulars. I'm gonna ask Marlene to come out and just speak. I know she's had some good success. Marlene, are you there? Yes, I am. Can you hear me? We can. How's it going? Oh my God, I am having a fantastic time because I am sharing it to all over the world. Today I had 2 signups, and I got another one coming up. One in Nigeria, one here in the US, and I got some more coming from Jamaica. Oh my goodness, I am having a phenomenal time because this right here is going to change lives. Because as Alfredo said, I love to help people. I'm very patient. And what I do, I mean, you don't have to do it, but what I do, I help people get started, give them that boost to get started, and put them in the system, and then go from there. And they're loving it because I was in the minute I saw this for the first time. I saw the second slide. I'm like, you got me. I'm done. You got me, because a lot of people don't know about the cryptocurrency space, but
I know a little bit. So I was already blown from seeing the second slide. And I was like, wow. And I sat through the whole thing. I'm like, this is it. So I'm not going nowhere. I will continue to help. It doesn't matter what team you're on. We're one big happy family. And this is going to change lives. And just like you say, we're going to have not just 1 million people. We're going to have millions of people in Lion's Share. So guess what, ladies and gentlemen? Don't be on the fence. I'm not on the fence. I was never on the fence. I jumped in, head first. I jumped in. So let's go, Lion's Share. Thank you, Marlene. Always powerful, man. What were you gonna say there, Edgardo? I cut you off. Sorry. Keep some energy for tomorrow morning, okay? Keep some energy for tomorrow morning, because tomorrow morning we're gonna have this on YouTube. We're gonna have in every single thing. And to remember, Lion's Share is only gonna get better and better and better. That's right. Okay? Hey, I'm gonna ask. I don't know, Carlos Cruz. I know you don't have your hand up, but I know you spoke with us before. I'm gonna ask you to unmute if you don't mind and just tell us how things are going. I liked your story the first time you came out and told it. Are you there? And he has the flag there too. I see it. Yeah, hey, Carlos, thank you so much, James and Edgardo, and most especially Alfredo. This is just my 17th day. And yes, I still have only 3 right now, but I'm helping those 3 and those 3 helping their 3. So as for me, I was just looking for a $400 a week income because I needed it for my insulin. But as of today, it's already 50 Ethereums that I earned since we started with only 3 people. Did you say 50 or 15 or 50? 50. Oh, so that will buy your insulin for the year, I think, or pretty close, right? I already got 3 months supply. Oh, that's awesome, man. Well, congratulations. Yeah. I know diabetes is a tough disease to deal with. I'm glad that you were able to do that for you and your family. Yes, and I'm helping one friend now. He just got he had a heart attack, but he's mobile, so he's bedridden. And I told him that as long as you can still use your hands in the computer and your mind, we've got something as if you're also working 8 hours a day in a job. So he's very excited because he wants to help a lot of people also. That's amazing, Carlos. Well, that I had no idea that you would earn that type of Ethereum. That's almost what is that, like $20,000 almost in yes, almost. Time. So almost. Congratulations, man. Thank you for coming out. Carlos, where you at? Sorry? I'm in New York, but I am originally from the Philippines, 40 years in the USA. Okay. So you coming tomorrow morning, 9 a.m. to say thank you, right? From New York, right? Most definitely. I have to cancel it. If I have to cancel all of the appointments, I'll be here. I like that attitude. So let's go here with Kumar. Kumar, good morning. Very, very good morning. You're talking to me? Yeah, we see you. Thank you. Good morning. Where you connected from? From here, good evening over there, and I'm really fascinated. I'm really so happy, and your presentations are so good, so wonderful. I just joined 2-3 days back recently. I missed out on Bitcoin sometimes a few years back, and this is an opportunity for me to earn Ethereum. And you guys are doing wonderful job with 2 sessions, and these sessions are something, more and more people can get associated. And I have invited 2 people. 2 invitees are there. My invite is already there. I'm listening to you since yesterday, and I'm really happy, really amazing, wonderful platform. Thank you so much. That's all I can say at the moment. Thank you, man. We appreciate it. So I didn't catch where you were from. Where are you calling in from? I'm from India. Sorry, I'm from India, Bangalore, India. Bangalore. Okay, awesome. Well, thank you so much. We really appreciate you coming out and sharing. Experience you earned, Kumar? I just got associated, and I have 2 invitees in this one, and I am sure next 10 days I'm going to rock. Okay. Right. Awesome, man. Great attitude. Thank you so much for coming out. You're most welcome. How about we bring out Beverly? See if Beverly's available. Beverly, are you there where you can chat for a second? I am, James. Can you hear me okay? We got you, man. You spend a lot of time on that beach. I do. That's where I live. I'm telling you, I love it. I love it. On the beaches of the world. Exactly. Well, how's it going, man? And it's just going just fantastic. One of the things I wanted to say, I said in 2 weeks now,
You know, the person that introduced me to this was Carlos, who just heard him, who earned 50 in 2 weeks. You know, I've earned now, I think about 20, 22, 23, something like that. But it's just amazing. It's just unbelievable how quickly things have changed and everything. And what I really wanted to say is, if you'll notice, if you look around, you know something, guys. I mean, you see, if us old senior citizens can do it, anybody can. You young whippersnappers ought to just tear this thing up. You young whippersnappers ought to go. Because we got people over 80 years old that are doing extremely well. And you know, we're technically challenged with computers. So if you anybody out there that knows Facebook, Instagram, and all these computers and all, you should just make a kill. This is going to change your life. It's going to change your life. So I would encourage you to take a look at it, take it seriously, and get an understanding, and just go for it. Even if you don't understand it, just go for it. Because you know why? Because here's the deal. If you do the work, guess what? You're going to get paid, regardless of whether you understand it or not. Just go do the work. And remember this, what Henry Ford always used to say. He said, whether you think you can do it or whether you think you can't, guess what? You're absolutely right. Back to you, James. Beverly, thank you. And I know Beverly's, you know, he's been in this industry for a while, well respected. And, you know, I say this all the time, and it's not even a sales pitch. I truly have never seen in my entire career so many people earn so quickly. I mean, Edgardo, you might know more the numbers, but here's the deal. You know, for people to earn 5 figures, okay, so $10,000 and up in 2 weeks, I don't care what country you're in, I don't care what your current financial status is, that's life-changing income for almost anyone in this world. So, and we've had a bunch of people do that. Do you have any idea, like maybe close to where we're at as far as the amount of people earning 10,000 or more in the first 2 weeks? First 2 weeks over 100. So I would probably say close to 200 now. That's unbelievable. I mean, tell me, I've never seen that before in this industry. But look at this though. Even over 10,000, 50% over 20,000. So, I mean, 10,000 is 50%. 50% is more than 20,000. And 30% over $30,000 the first 2 weeks. Never seen that in my life. Well, it's amazing, you know, and here's the deal. It's kind of like, you know, you're going to hear me talk more about this, but I'm usually pretty blunt, like, you know, sometimes to a fault. And, you know, my deal is this, like, I think when people are looking at this and they're seeing the type of income that people are earning, and even the people that are earning it, you know, I just want them to be able to open up their eyes and see why. You know, I've talked to people who've been part of other smart contracts that have earned more in 2 weeks with our platform than what they ever earned at other ones. And they, you know, I still don't know if it completely connects with them. Why? Let me give you a little tip. It's called a follow me system, right? You're not giving your people away. Like, and once people catch on to this, man, it's game over. I'm telling you. So come Wednesday, we're going to fire some people up, but I'll give it back to you, Edgardo. I get fired up on that stuff. I don't want to talk all night on it. You know what? I'm having fun helping people. I mean, that's what I do. And that's what I love to do. I do it with passion. I love what I do. No matter how many tiras I make every single day, I still eat the same food, same coffee. I don't go give me an extra, you know, extra cup of coffee, an extra espresso. Right, Rod? Rod can tell you. Hey, man. Let's see here. I was going to bring out, let's see if maybe Alfredo. Maybe Alfredo wants to come out. Alfredo, you there? Alfredo has a nice background there. Oh, I know. I thought I saw him disappear, so I was going to try to like yell his name as soon as he got up, see if I could get him worked up a little bit and see if we could run back in. But Alfredo, what's up, man? Can you come out and say hello? What's going on, guys? What's going on? Nothing. Super excited about tomorrow. I just saw the post on Instagram, and I don't know. What is it about? Actually, I don't know. You guys tell me. Man, yeah, well, it's about we're inviting people out to basically plant their flag here and say thank you, you know, for Lionshare being able to create this and the income that's being able to produce. I mean, our goal is to make like a 30-minute video of just the people coming out, giving their experience, giving their testimonials, so we can share this worldwide, right? So that's what it's about, man. And you have a good testimonial. I know you don't like to always share it, but yeah, you have let me elaborate on that one. Let me elaborate on that. A friend of mine just passed away a couple of days ago. A good friend of mine, and thanks to this business, I was able to help him, the family, not him, obviously, but to the family.
it was a blessing, man. Thanks to this business, you're able to help a lot of people in ways that you never expected. So that's one of the blessings, guys. That's one of the blessings in doing this business. I know we're going to be blessing more people along the way, but I just want you to know that thanks to this business, I was able to help my friend or my family's friend. That's all I have to say. Well, sorry, Alfredo, that's awesome, man. We appreciate it. I know. Here's the deal. Alfredo sent me a couple pictures on Telegrams of different, I can tell, charities or different things that he's been able to do, since starting here. He doesn't necessarily like talking about his income, but I know his team's crushed it, and he always has some great ideas. So, man, we appreciate you coming out, Alfredo, and we look forward to tomorrow. I mean, it's going to absolutely rock and roll. Y'all cannot miss tomorrow. All right. Well, listen, Edgardo, I mean, we're almost at the top of the hour. Is there anyone else you want to bring out? I'd love Dion to close us out here, but is there anyone else that you want to bring out to say anything? You know what? I just need to put the Telegram. Someone is asking for the Spanish Telegram here. Okay. Yeah. So as we always say, there's a bunch of Telegram groups out there. A ton. And we don't have any idea what any of them are saying. There's 2 official Telegrams. There's English and there's Spanish. So Edgardo will throw them in there to everybody. If you want information on exactly what's going on, if you want to know if we're having any system issues, if you want to know when the next call is, if you want to know, anything about the Diamond Retreat that we're going to be having in Las Vegas come December, you want to be on Telegram, right? So with that being said, Dion, you want to come out and close us out so we can get these people excited where they can't sleep here tonight or have a good day if it's the morning time? Hello, everyone. Good morning, good evening, good afternoon. You are absolutely correct, James. Not being able to sleep after being introduced to this amazing opportunity, this smart contract, this family. Thank you for your words, Rod. Marlene and I have connected. We are building a family within Lionshare. This is an amazing community. I love Beverly's background. Every time I see the palm trees, I'm like, I need to be there. And then, of course, Rod shows us the background of Eduardo's backyard with the pool. And I'm like, okay, well, I need to be there. So I'm just going to be all over the place. This is an amazing place to be. Juan Carlos, thank you for your energy. I am so excited to be here. I thank you, James and Eduardo, for allowing me to speak on the platform. Listen, guys, this is a no-brainer. This is the coup de grace right here. We have the cookie, we have the ice cream, we've got all that you need wrapped up right here in Lionshare. I want to thank Lexi for being on the platform with us today, and my other 3 guests that got their phone numbers up. They don't want anybody to see them, James. We're gonna have to get people used to putting their cameras on because we want to see those beautiful faces. But guys, take what you have in your hand and run with it. Run as hard as you can. Get those 3 people and more so you can get put in that raffle to win that Ethereum. Make sure you're on all the platforms, the 10 a.m., the 10 p.m. Eastern Standard Time, plus the special Zooms that are coming up. Use the tools that are right here in our hands. Invite. I was watching the movie with Tom Cruise, and you know that scene where he's sitting there and he's talking to his girlfriend, and he was giving the spiel, and she said, "Stop talking. You had me at hello." I didn't see a video for Lionshare. You had me at Ethereum. Let's go, Lionshare. Dion, I love it. So she mentioned a couple of things there that I want to point out. Number one, she talked about a sales contest. Sales contests traditionally are all about whoever earns the most money, they get paid the Ethereum, right? That's usually how it works. We designed it a little bit different here at Lionshare. From August 1st until August 15th, all you have to do is refer 3 new people into the system. If you do that, your name's going to be entered into the drawing, okay? First place is 5 Ethereum. Second place is 3 Ethereum. Third place is 2 Ethereum. I mean, you can do the math on that. That's almost $2,000 for first place if you're in the US, just using those calculations. You can do it for your own currency. The second thing that Dion said is use the tools that are around you. I know in this day and age, okay, everybody's an expert on a funnel. Everybody's an expert on the content, copywriting, the landing pages, the autoresponder emails. That's what sells to people. Let me tell you something. All those things help, right?
But what sells people are getting them out and seeing real people having real results, not jumping through a funnel. I promise you that. I've spent a ton of time on funnels. I love them. They're exciting. They're fun. And the whole concept of building online is cool. But if you're looking for a tool to help you build your business, right here it is. Like, I mean, you don't have to look any further. People see real people having results like this. They want to be part of it. So if you're new, make sure to get back whoever sent you here today and be part of what we got going on. You can earn some income here tonight before you even go to sleep if you're in the US, or if it's the morning time where you're at, well, you've got all day. So congratulations. So Edgardo, anything else you want to say before we go here? I just want to say, I mean, see you in the morning at 7 a.m. Be ready at 9 a.m. I want you to have your flag, okay, ready. Plan it. All right. Y'all have a great night. See y'all. Good night, everyone.